Bardzo dziękuję za ten film. Przede wszystkim mam ogromne poczucie, że jest to jeden z ważniejszych filmów dokumentalnych w ostatnich latach, jakie widziałam. Thank you for the film. My opinion is that this is one of the most important documentaries that I've seen in recent years. Thank you. Thank you. Właśnie minęła pierwsza rocznica śmierci Leny. Chciałam zapytać, jak się mają jej rodzice, jak jej rodzina w tej chwili się czuje? We just had an anniversary of the main protagonist's death. I wanted to ask how her family is doing right now. Yes. Yeah, the 22nd of October, it was 1 year since Lena Maria passed away. 22 października minął rok od śmierci Leny. Yeah, I often speak to her parents, and of course they miss her a lot, and it's hard for them, but still they're doing fine. Często rozmawiam z jej rodzicami. Oczywiście bardzo mocno za nią tęsknią, ale starają się żyć i jako tako sobie radzą. Yes. A lot of good things have happened around this movie. That it was seen by many people when it was released in cinemas in Norway, and the reviews were great. And it has been to a lot of festivals, and before it closed down because of COVID-19, the parents also came with, so they have been to a lot of screenings and been with us to festival with this film. Film odbił się szerokim echem, brał udział w licznych festiwalach. Rodzice również uczestniczyli w wielu pokazach tego filmu. Jak trafiłaś na swoją bohaterkę i na problem anoreksji, tak bardzo poważnego zaburzenia psychicznego? Jak dotarłaś do Leny? How did you find Lena? How did you find your main protagonist, and how did you come across such a big problem of anorexia? Some years ago, Olin came to me. He's a photographer, and he had met Lena. He's a teacher in photography, and Lena had contacted him, and they had met, and he had started to film her, and he had been filming her for 2 years. Kilka lat temu Olin. z panem Espenem Walinem, który jest fotografem, uczy fotografii. On znał Lenę, fotografował ją i w ten właśnie sposób poznałam Lenę. Yeah. Espen wanted to make a film about Lena, but he had problems to finance the film because he hadn't been directing any documentaries before. Chciał nakręcić film o Lenie, natomiast miał problem ze sfinansowaniem tego projektu, gdyż nigdy wcześniej nie robił filmów dokumentalnych. Yeah. So he presented for me some of the material that he had shot and asked me if I wanted to come on board as a producer and director of this film. Pokazał mi zdjęcia, materiały, które stworzył do tamtego czasu i zapytał, czy chciałabym do niego dołączyć jako reżyser filmu dokumentalnego. Yeah. And then I met Lena and I saw her photographs and I was stunned by her work and of her also. So I thought that we can make a really important, strong and beautiful film about her and her art, and also this, that she really was good in giving an explanation of how it is to experience a disease like this, that she would be, yes, I felt it at once that we could make a really important film. Wtedy właśnie poznałam Lenę, byłam wstrząśnięta jej dorobkiem fotograficznym, jej zdjęciami. Wiedziałam, że że może z tego powstać naprawdę dobry film dokumentalny. Te zdjęcia, jej sztuka to coś niebywale
pięknego, ogromnego w swoim wyrazie. Mam poczucie, że w swoim filmie bardzo udało się Tobie uchwycić to, o czym mówiła Lene, ten balans pomiędzy chorobą a sztuką. Ona nie chciała być postrzegana jako anorektyczka, tylko jako artystka i jestem pewna, widziałam ten film dwukrotnie, że udało się to, że widzimy tam przede wszystkim sztukę i Lenę artystkę, a dopiero za chwilę tę chorobę, chociaż ta choroba tak bardzo jest widoczna. We saw the film. I think that her art, which was seen in the film, is something really impressive. In my opinion, the film strikes a balance between her disease, but also her skills, her art as a photographer. Yes. And she didn't want so much that her disease was seen or maybe overshadows the whole film. Yeah. For me, it was important to see the person behind the illness. And she had this project of hers that at one time she found this lockdown lepra hospital in Chios in Greece. And then she started to think that who were the people that has been locked up inside here, abandoned from society? What were their stories? And at that point, she started to point the camera towards herself. And when I saw these self-portraits, I really felt that it was important to use her own images, her own photographs in the film, that to let you as our audience meet her art, because for me that is a much bigger story about being a person and live with a disease like this in her own way, that you can get it directly from her. Tak, chciałem przede wszystkim pokazać osobę. Lena robiła fotografię, fotografowała ludzi w szpitalu dla trędowatych w Grecji i w trakcie tego fotografowania dojrzałam również ją jako osobę i chciałam, żeby to też było widoczne w filmie, żeby podkreślało problem właśnie takich ludzi, że oprócz choroby to są przede wszystkim właśnie ludzie. Jaka była Twoja relacja z Leną? Obserwujemy w czasie filmu, że jako twórcy jesteście przy procesie jej tworzenia, przy powstawaniu fotografii. Jaka była Wasza relacja? What was your relationship with Lena? You were present, you were with her when you directed the movie. What was your relationship? Yes. When I came on board, I worked with the documentary 3 years before it was finished. And it was finished last summer. So Lena managed to see the film before she died, and she loved it. I just want you to know that. Dołączyłam do ekipy filmowej i razem z ekipą uczestniczyłam w tym projekcie przez 3 lata. Udało nam się zakończyć tworzenie tego filmu przed śmiercią Leny. Bardzo mi zależało, żeby ona zobaczyła ten film przed śmiercią i to się udało. Było to dla mnie bardzo ważne. When I met her and her parents, it was important for me that her parents wanted to be a part of the movie, because she had been living all her life with her mother, and her mother was so important in her life and helping her with everything. So I was thinking that we
could make this film the way I wanted, the way I saw it could be without they being a part of it. Kiedy ją poznałam, zrozumiałam, jak ważną rolę w jej życiu odgrywają rodzice. Matka była całe życie przy niej i bardzo mi zależało na tym, żeby również rodzice w tym filmie uczestniczyli, żeby byli jego częścią. I also invited a young female director, Katja Högset, to be a part of this process of making this film. Zaprosiłam również młodą reżyserkę, Katję Hultkerst, aby współuczestniczyła w tworzeniu tego filmu. Yeah. Katja and Lena had the same age. Katja i Lena były w tym samym wieku. Yeah. Because Lena saw me more like a kind of mother figure. Ponieważ we mnie Lena zapewne widziała bardziej matkę. Lena and me grew very close and we discussed everything. We discussed art and we discussed life and we also discussed death, or we talked a lot about it because at one point I really understood that she was not going to make it. Bardzo zbliżyłyśmy się do siebie, rozmawiałyśmy o wszystkim, o sztuce, o życiu, ale również o śmierci, gdyż w trakcie tworzenia tego filmu zrozumiałam, że Lena niestety nie pożyje już zbyt długo. And when you do a project like this, there are a lot of ethics that you have to take into consideration. And I have been producing for Katja before. She made a film about inmates that were psychic ill. And I thought that it were three of us, Espen, Katja and me, that it was a good thing that we could have different relationships to Lena and that we could really discuss all the difficult things that I knew we were going into. Z Kacją tworzyłam już filmy wcześniej, między innymi film dotyczący więźniów chorych psychicznie. I ważne było to dla naszej całej trójki, dla mnie, dla Kacji, dla Espena, żeby poruszać te wszystkie kwestie. Czy wcześniej spotkałaś się z problemem anoreksji, bo jest to bardzo poważna sprawa wśród młodych kobiet, młodych ludzi. Czy zgłębiłaś, próbowałaś dotrzeć do źródeł psychologicznych, psychoterapeutycznych tej strasznej choroby? Have you ever come across anorexia before? Did you have a chance to meet someone or maybe to dig deeper into the problem of anorexia, especially among younger people, that the problem affects so much? Yes, I have a person close to me that has been suffering from eating disorder. So I knew quite a lot about it, and I think that also was why Lena really felt that I could understand her on another level, and that we had this really deep understanding with each other. And also the fact that I am a filmmaker and I've been doing that for a long time now, and that she is an artist. So we had a lot of similar experiences, both in life and as artists. Tak, wśród moich bliskich była osoba, która zmagała się z tym problemem i pewnie też dlatego łatwiej mi było znaleźć nić porozumienia z Leną. Było to porozumienie na tym samym poziomie. Ponadto łączyło nas również to, że obie jesteśmy artystkami i stąd byłyśmy tak sobie bliskie. I just want to add one thing, that Lena says in the movie that this is an
that scares people away. And I Jedną think kwestię. Lena w trakcie filmu mówi, że jest to choroba, która odstrasza ludzi. And you know, in the funding of the film, and also when the film was finished, some people they don't dare to watch it. They think it is very hard, and she experienced that all her life, that people didn't dare to like really meet the girl that she was behind this body, you know. It's so scary for people. I przerażające dla ludzi jest to, że co zresztą widać zarówno na początku, jak i pod koniec tworzenia tego filmu widzieliśmy, że ludzie nie chcieli na to patrzeć i to przeraża właśnie ludzi chorych na anoreksję, że osoby postronne boją się ich i nie próbują tak naprawdę ich poznać i poznać ich problemów. Yeah, and I think it is an illness that is also often misunderstood, that if you have a child and the child can't eat, as a mother or anyone that you feel you have to get your child to eat, and many people think that what is the problem? You like food is your medicine, you just have to eat. But for Lena, not eating was her way of coping with life. When she's not eating, the anxiety is not there. So it is like, if you compare it to drug addiction, it has some similarities. So I was thinking that since she's so good to explain this, that making this film, maybe more people, more of us can really understand that it isn't just eat, because that is not the problem. The problem is what is behind, why is she not eating, and she needed help with that. And for Lene, she got that help too late. Myślę, że jest to również choroba, która jest bardzo często źle rozumiana przez otoczenie. Wydawać by się mogło, że jeśli dziecko nie je, to rozwiązanie jest bardzo proste, no, powinno po prostu się zmusić do jedzenia i w ten sposób jedzenie staje się lekarstwem. Natomiast na przykład w przypadku Leny, no i w przypadku takich ludzi, ogólnie rzecz ujmując, to właśnie niejedzenie jest dla nich rozwiązaniem ich problemów, odepchnięciem od siebie na przykład uczucia niepokoju. Dlatego tak ważne jest, aby pomóc tym ludziom, dopóki jeszcze jest czas. W przypadku Leny niestety tego czasu zabrakło. Dlatego mam głębokie poczucie, że wasz film jest bardzo ważny z terapeutycznego punktu widzenia, bo właśnie Lena bardzo wyraźnie i bardzo głośno mówi o tym, dlaczego nie może jeść, właśnie dlaczego nie je, i jest to, myślę, ważniejsze niż niejeden podręcznik psychologiczny czy psychiatryczny. To, co ona mówi o jej uczuciu, o jej życiu. That's why I deeply believe that this film is very important also from a therapeutic point of view, because what Lena says in the movie is so powerful and also shows people what kind of problem it is, and it probably says a lot more than a textbook or a book about any book about anorexia. Yes, thank you. Yeah, I really feel that too. And there are so many people that have come to us after seeing this film. It has been parents that had children that suffered from anorexia telling us that I really understand it deeper now, or young girls taking their parents to the cinema and
say thank you that I don't have the word to explain, but Lena helped me to explain. And we really feel that when the film travels abroad, it has won several audience awards, that this is a film that really goes deep into people, that when you first see the movie, you can't forget Lena. Tak, dziękuję i też mam takie odczucie. Zresztą po wielu projekcjach podchodzili do mnie rodzice dzieci chorych na anoreksję. Dziękowali mi ci rodzice za to, że pozwoliłam im dostrzec, na czym tak naprawdę polega ten problem. Widziałam również młode osoby, które przyprowadzały na seanse swoich rodziców i mówiły, że ten film pomógł im opowiedzieć słowami i oczami Leny, na czym ten problem polega. Przez cały film bardzo zastanawiałam się, dlaczego nie znalazł się dobry terapeuta. Być może były poszukiwania, pojawia się figura nieżyjącego już psychologa dziecięcego. Dlaczego tak ciężko było znaleźć dobrego terapeutę, który byłby w stanie pomóc Lenie? During the whole movie, I was wondering why was it so difficult for Lena, for her family to find a good therapist, someone who could really help her. There was a doctor, but he died. But in general, yeah, I was wondering why nobody couldn't find anybody to help her. Yes. You know, when she got anorexia 23 years ago, she was 10 years. And I think in Norway at the time that children, like they could be more treated, it was that they were forced to eat. And Lena was traumatized because the treatment that she got at a young age. Kiedy Lena zachorowała na anoreksję, było to 23 lata temu, Lena miała wówczas 10 lat, podejście do tej choroby było zupełnie inne. And because of that, I think that she had a problem to really trust people. But when she was a teenager, she met this child psychiatrist, Hasse Linno, and he helped her. And then for 4 years, she could start to go to school again. And for 4 years after, she didn't need any treatment. Jako dziecko poznała psychologa dziecięcego, który bardzo jej pomógł. Pomagał jej przez 4 lata i dzięki temu Lena mogła wrócić do szkoły. But then Hasse, he quit his job. He was an old man and then he died. And when she grew older, I think the problem was too big for her to cope with, and that she had missed out of school and she had big anxiety, and trying to get help, she was so scared at hospitals already that she really had to find a person that was committed to her in a way that she experienced with this Hasse, and they didn't find that. Niestety ten psycholog Hasse był już w podeszłym wieku, zresztą niedługo potem umarł. Nie mógł kontynuować tej jej terapii i to niestety przyczyniło się do silnego nawrotu choroby. Lena ponownie nie mogła chodzić do szkoły, przeżywała lęki, bała się szpitali. Niestety nikt taki już jak Hasse później się nie trafił. Jak wy jako ekipa radziliście sobie emocjonalnie, bo to musiało być bardzo wyczerpujące zmaganie się bycie świadkiem tej choroby, stanów emocjonalnych Leny. Jak wy sobie z tym radziliście? Gdzie szukaliście swojej pomocy emocjonalnej? How did you, the whole crew, cope with this problem? It must have been a really exhaustive experience for you as well, to cope with that problem, to see Lena
Mm. Yes, it was. And it was very important when I went into the project for me that the thing that we were filming her should not interfere in any kind of treatment or be in the way of any kind of treatment. So that meant that for a long period of time, we didn't film Lena at all. So it was always the film was secondary, and life and treatment of the disease was the main thing. And it has to be when you make a film like this. Po pierwsze, podczas całego procesu kręcenia filmu zawsze mieliśmy na uwadze to, że choroba Leny jest najważniejsza i w żaden sposób nie możemy zakłócać procesu leczenia, procesu terapii. Zawsze film musiał wówczas schodzić na drugi plan. Yeah. And of course, I really also felt the pain of her parents, that they had tried to get help in all these years, and that they were, at one point, when you have lived for so many years with this extreme underweight, it is hard to build the body again. It is kind of impossible. And at one point, Lena understood, and the parents also understood this. And that was a moment that I was not sure if we should keep on filming her or if we were supposed to close down the project. But both Lena and her parents and people around them really wanted us to continue. And then I, as a producer and director, I had to really go deep inside and feel that if this was right to do. And I felt after the discussion that we had that we could do it, because I knew that Lena really wanted this to be, it's a kind of testament, you know. She knew at one point that I'm going to die, but this film can help my art to come out to people. But also that she really felt that she had something important to tell us. And I couldn't save her life. I wish I could, but I knew that we could make a beautiful movie. Zdałem sobie sprawę, jak silna jest to choroba i jak trudno osobie, która boryka się z tak dużą niedowagą, wrócić z powrotem do formy. Wiem, że zarówno Lena, jak i jej rodzice zdawali sobie z tego sprawę. Miałem wątpliwości, czy należało kontynuować ten projekt, jednak zrozumiałam, że zarówno Lena, jak i jej rodzice chcą, aby ten projekt kontynuować. Dla Leny miało być to swego rodzaju świadectwem i testamentem. Chciała w ten sposób, aby jej praca dotarła do znacznie szerszej publiczności. Dlatego projekt został kontynuowany. Co się dzieje ze sztuką Leny w tej chwili, z fotografiami? Wielki norweski fotograf się zainteresował jej twórczością, Morten Krogvald. Czy cały czas jeszcze interesuje się tym, co robiła Lena? Czy będą wystawy? Co będzie dalej z jej zdjęciami? What happens to Lena's artwork now? I know that one of the most famous Norwegian photographers became interested in her work. Are there going to be any exhibitions of her work? Yes. When the film was released at the cinemas in Norway, the 17th of January this year, we also opened a solo exhibition, and I will show you. and this book of this is work of Lena that isn't in the movie, that her agent and Lena worked with this exhibition before Lena died. So there is an exhibition that it has been in Oslo and other parts of Norway, and I think it would also
travel abroad, and we have this book called The Gatekeeper in English, and it's a beautiful book. It's both photographs and text by Lene in this book. So she has her agent is still there, and so people can be in contact with. Ellen Villas is her name, and if someone at a festival is interested in Lene Marie Fossen's work, they can reach out to me, and I will pass that on. Po premierze filmu w Norwegii w styczniu tego roku odbyła się wystawa w Norwegii jej prac, nad którą ona pracowała ze swoją agentką już trochę wcześniej. Wystawa ta prezentowana była również za granicą. Podczas projekcji filmów jej agentka jest również obecna, więc wszyscy, którzy są zainteresowani twórczością Leny, mogą porozmawiać z jej agentką i dowiedzieć się czegoś więcej na temat możliwości prezentacji jej twórczości. Na zakończenie raz jeszcze bardzo chciałam Tobie podziękować za ten naprawdę wspaniały, bardzo poruszający i bardzo ważny film i chciałam poprosić, żebyś od nas uściskała jej rodziców. We need to finish now, but I would like to thank you again for this beautiful, impressive story that you made. And also I would like to ask you to give our regards and to hug her parents. I will hug Toril and Geir, and thank you so much. I wish I could have been there, but the situation is as it is. But thank you for screening the film and for this discussion. Thank you. Dziękuję również, oczywiście ich uściskam. Dziękuję Państwu, dziękuję za to, że pokazaliście ten film. Żałuję strasznie, że nie mogłam tam być z Wami. No, natomiast wszyscy rozumiemy, jaka jest sytuacja. Dziękuję raz jeszcze. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Bye. Bye bye.